ওকে, ওশন কারেন্ট অ্যাকচুয়ালি মানে এভাবে ফিল হয় যে রিভার ফ্লো ইন ওশন, মানে খুব একটা যে স্পিডে ওশন কারেন্ট সবসময় ক্রিয়েট হয় তা নয়। অ্যাকচুয়ালি ওশন কারেন্ট মুভমেন্ট ওশন সারফেসের বিলোতে হয়। ওকে, তো বিলো ওশন সারফেস যেহেতু হয় তাই জন্য ওশন কারেন্টটা কিন্তু আমরা ওপর থেকে ফিল করতে পারি না, আমরা ওপর থেকে ওয়েভটাকে দেখি। ওশন কারেন্ট অ্যাকচুয়ালি সার্কুলার মুভমেন্ট, বিলো ওশান সারফেস কিন্তু এই ওশান কারেন্ট মুভ করে। ওকে, তো এটা অ্যাকচুয়ালি ফিল হয় যেটা যে বা বলা হয় যেটা যেটা রিভার ফ্লো ইন দ্য ওশন। ওকে, দে রিপ্রেজেন্ট আ রেগুলার ভলিউম অফ ওয়াটার ইন আ ডেফিনিট পাথ অ্যান্ড ডিরেকশন। তো এটাও বলতে পারিস যে একটা পার্মানেন্ট রুট, যেরকম পার্মানেন্ট উইন্ড রয়েছে সেরকমই একটা পার্টিকুলার রুট দিয়ে তারা সার্কুলার মুভমেন্ট করে। তো সেটা যে কোনো ওশন, প্যাসিফিক ওশন বল, আটলান্টিক ওশন বল আর ইন্ডিয়ান ওশন বল। ওকে, so ocean currents are influenced by two types of forces. Ocean currents show two types of forces. Uh, ocean currents can influence করে. Ocean currents are influenced by two types of forces. একটা হচ্ছে প্রাইমারি ফোর্স or primary forces that initiate the movement of water. And number two, secondary forces that influence the currents to flow. That influence the current to flow. Okay. The primary forces that influence the current are heating by solar energy, wind, gravity, Coriolis force, etc. The primary forces are heat, heating by solar energy, wind, gravity, and Coriolis force. Okay. Heating by solar energy causes the water to expand. That is why near the equator, ocean water is about 8 centimeter higher in level than in the middle latitude. This causes a very slight gradient. Actually, ইকুয়েটরের সামনে কি হয় না, ওশন ওয়াটার 8 সেন্টিমিটার হায়ার থাকে অ্যান্ড মিডল ল্যাটিটিউডের থেকে। তো তার জন্য গ্রেডিয়েন্টের কিছুটা ভ্যারিয়েশন হয় অ্যান্ড ওয়াটার টেন্ডস টু ফ্লো ডাউন দ্য স্লোপ। উইন্ড, এরপরে রয়েছে উইন্ড। Wind blowing on the surface of ocean pushes the water to move. Friction between wind and the water surface affects the movement of the water body in its course. যখন এই ওয়াটার সার্কুলেশনটা হচ্ছে আর ওশন কারেন্ট সার্কুলেশন হচ্ছে তখন কিন্তু এই উইন্ডের ফ্রিকশনটাই ফাংশন করে, ফ্রিকশন বিটুইন উইন্ড অ্যান্ড ওয়াটার কারেন্ট। ওকে, gravity tends to pull the water down the pile and create gradient variation. Gravity কি করছে, ওয়াটারকে পুল ডাউন করছে।
Okay, and Coriolis force intervenes and causes the water to move in the right in the northern hemisphere and the left in the southern hemisphere. Okay, this large accumulation of water and the flow around them যখন ওয়াটার কারেন্ট সারাউন্ডিং এ এরকম ওয়াটার ফ্লো করছে তখন এই লার্জ অ্যাকুমুলেশন অফ ওয়াটারকে আমরা বলছি গিয়ার্স। ওকে, এভরি ওশনে আমরা গিয়ার্স পাবো যেখানে একদিক থেকে ওয়ার্ম কারেন্ট আসছে আরেক দিক থেকে কোল্ড কারেন্ট ফ্লো করছে, তো মাঝখানে কিন্তু একটা গিয়ার্স অর সার্গাসো সি আমরা দেখতে পাবো। ওকে, গিয়ার্স অর সার্গাসো সি। আচ্ছা, এবার আমরা দেখবো ওশন ওয়াটার কারেন্ট মানে ওশন কারেন্ট ক্রিয়েশনের জন্য ওয়াটার ডেনসিটি কিভাবে এফেক্ট করে। Okay, the differences in water density affect the vertical mobility movement of ocean current. Water with high salinity is denser than water with low salinity. এটা অনেকটা বেশি ডেন্সার, ওয়াটার উইথ হাই স্যালিনিটি ডেন্সার, ওয়াটার উইথ লো স্যালিনিটি। তো ডেন্সার ওয়াটারটা কিন্তু সিঙ্ক ডাউন করে যাবে অ্যান্ড লাইটার ওয়াটারটা আপরাইজ করবে। ওকে, আচ্ছা, কোল্ড ওয়াটার, কোল্ড ওশন কারেন্ট তার কিন্তু ডেনসিটি হাই অ্যান্ড ওয়ার্ম ওশন কারেন্ট তার ডেনসিটি হচ্ছে লো। তো অবভিয়াসলি হাই ডেনসিটি মানে হচ্ছে হেভিয়ার, তো কোল্ড কারেন্ট সিঙ্ক ডাউন করে যাবে, ওয়ার্ম কারেন্ট হচ্ছে লোয়ার ডেনসিটি মানে হচ্ছে লাইটার। তো সে কি করবে, আপরাইজ করবে। ওকে, অ্যান্ড মুভস ওভার দ্য কোল্ড কারেন্ট। Okay, cold water ocean currents occur when cold water at the poles and sinks and slowly move toward the equator. যদি পোল থেকে ইকুয়েটরের দিকে মুভ করে, ইকুয়েটর, দেন সাবট্রপিক্যাল জোন, দেন সার্কামপোলার জোন, দেন পোলস। তো পোল থেকে যদি ইকুয়েটরের দিকে আসে তো অবভিয়াসলি সেটা সিঙ্ক ডাউন করছে, এটা কে করবে, কোল্ড ওশন কারেন্ট। ওকে, আর ওয়ার্ম ওশন কারেন্ট কি করবে, ইকুয়েটোরিয়াল রিজিয়ন থেকে কোল্ড কারেন্টের দিকে যাবে, মানে কোল্ডার এরিয়ার দিকে মুভ করবে। ওয়ার্মার এরিয়া থেকে কোল্ডার এরিয়ার দিকে মুভ করবে, সেটা হচ্ছে ওয়ার্ম কারেন্ট। ওকে, দ্যাটস ওয়াই কোল্ডার রিজিয়নের টেম্পারেচারটা কিছুটা হাই করার জন্য অ্যান্ড কোল্ড ওশন কারেন্ট কি করবে, ওয়ার্মার এরিয়াতে টেম্পারেচারটা কিছুটা লোয়ার করার জন্য। ওকে, আচ্ছা, এরপরে আমরা আসবো টাইপস অফ ওশন কারেন্ট। Okay, ocean currents may be classified based on their depth as surface current and deep water current.
আরেকটা ক্লাসিফিকেশন রয়েছে বেসড অন টেম্পারেচার, একটা হচ্ছে বেসড অন ডেপথ আর একটা হচ্ছে বেসড অন টেম্পারেচার। ওকে, ডেপথ বেসিসে সারফেস ওশন কারেন্ট অ্যান্ড ডিপ ওয়াটার কারেন্ট। Okay. Surface ocean currents constitute about 10% of all the water in the ocean. These waters are upper 400 meter of the ocean. ওশনের 400 মিটার, আপার 400 মিটার এই সারফেস ওশন কারেন্ট পাওয়া যায়। অ্যান্ড all the water in the ocean, তার 10% of all the waters of ocean এই সারফেস ওশন কারেন্ট কনস্টিটিউট হচ্ছে। দেন ডিপ ওয়াটার কারেন্ট হচ্ছে 90% অফ দ্য ওশন ওয়াটার অফ দ্য অল ওশন ওয়াটার। অ্যান্ড এই ওয়াটারটা অনেকটাই ডেপথে থাকে, বলছে দিস ওয়াটার্স মুভ অ্যারাউন্ড দ্য ওশন বেসিন ডিউ টু ভ্যারিয়েশন ইন দ্য ডেন্সিটি অ্যান্ড গ্র্যাভিটি। Deep water sinks into the deep ocean basins at high latitudes where the temperature are cold enough to cause the density to increase। যেহেতু ডিপ ওশান ওয়াটার তো অবভিয়াসলি সেগুলো হায়ার ডেন্সিটি থাকবে, তো কোল্ড ওশান কারেন্ট দ্যাটস ওয়াই সিঙ্ক ডাউন করে যায়। আচ্ছা, এরপরে আমরা টেম্পারেচারের বেসিসে আসবো ওয়ার্ম ওশান কারেন্ট অ্যান্ড কোল্ড ওশান কারেন্ট। বেসড অন টেম্পারেচার, warm ocean current and cold ocean current. Okay, cold currents bring cold water into warm water areas. These currents are usually found on the west coast of the continent in the low and middle latitude in both hemispheres, and on the east coast in the higher latitude in the uh, northern hemisphere. Okay, এটা হচ্ছে cold current. Warm currents bring warm water into cold water areas and are usually observed on the east coast of continent in the low and middle latitudes in both hemisphere. In the northern hemisphere, they are found on the west coast of continent in high latitude. সেটা হচ্ছে warm current. Okay, warm current northern hemisphere ওয়েস্ট কোস্টে পাওয়া যায়, অ্যান্ড কোল্ড কারেন্ট হচ্ছে নর্দার্ন হেমিস্ফিয়ারে ইস্ট কোস্টে পাওয়া যায়। অ্যান্ড বোথ হেমিস্ফিয়ারে মিডল ল্যাটিটিউড এরিয়া, লো অ্যান্ড মিডল ল্যাটিটিউড এরিয়া কোল্ড ওশান কারেন্ট ওয়ার্ম ওয়াটার কারেন্টসের দিকে ব্লো করে, মানে কোল্ডার এরিয়া থেকে ওয়ার্মার এরিয়া, অ্যান্ড ওয়ার্ম ওশান কারেন্ট হচ্ছে ওয়ার্মার এরিয়া থেকে কোল্ডার এরিয়াতে ফ্লো করে। ওকে,
এরপরে আমরা দেখব মেজর ওশান কারেন্ট। আচ্ছা, মেজর ওশান কারেন্টস এর মধ্যে ফার্স্ট হচ্ছে আটলান্টিক ওশান। ওকে, আটলান্টিক ওশানের ওয়ার্ম কারেন্টস অ্যান্ড কোল্ড কারেন্টস গুলো দেখে নেব। ওকে, ওয়ার্ম কারেন্টস এর মধ্যে রয়েছে গালফ স্ট্রিম, নর্থ আটলান্টিক ড্রিফট, নর্থ ইকুয়াটোরিয়াল কারেন্ট, সাউথ ইকুয়াটোরিয়াল কারেন্ট, ব্রাজিলিয়ান কারেন্ট, এটা আবার সাউথ আটলান্টিকে। ব্রাজিলিয়ান কারেন্ট হচ্ছে সাউথ আটলান্টিক ওশানে কারেন্ট অ্যান্ড কাউন্টার ইকুয়াটোরিয়াল কারেন্ট। ওকে, কোল্ড কারেন্ট, কোল্ড কারেন্টসের মধ্যে ফার্স্ট হচ্ছে ফকল্যান্ড কারেন্ট। এই কারেন্টটা হচ্ছে সাউথ আটলান্টিক ওশানের কারেন্ট, ব্রাজিলিয়ান কারেন্টের সাথে ফকল্যান্ড কারেন্ট মিট করছে। দেন হচ্ছে ক্যানারি কারেন্ট, এটা ইউরোপের ওয়েস্টার্ন পার্টে এই ক্যানারি কারেন্ট ফ্লো করে। দেন হচ্ছে বেঙ্গুয়েলা কারেন্ট, এটা হচ্ছে আফ্রিকার ওয়েস্টার্ন পার্টে। এটাও সাউথ আটলান্টিক ওশানের কারেন্ট, কোল্ড কারেন্ট। সেটা হচ্ছে আফ্রিকার ওয়েস্টার্ন পার্টে আমরা পাবো বেঙ্গুয়েলা কারেন্টকে। নেক্সট হচ্ছে ল্যাব্রাডর কারেন্ট। ল্যাব্রাডর কারেন্ট হচ্ছে গ্রিনল্যান্ড আইল্যান্ডের ওয়েস্টার্ন কোস্ট থেকে অরিজিনেট হয়। দেন হচ্ছে সাউথ আটলান্টিক ড্রিফট। দেন এই কোল্ড কারেন্টের মধ্যেই রয়েছে ইস্ট, আচ্ছা, সাউথ আটলান্টিক ড্রিফট। তারপর হচ্ছে ইরমিঙ্গার কারেন্ট, নরওয়েজিয়ান কারেন্ট, ওকে, ইস্ট গ্রিনল্যান্ড কারেন্ট।
ওকে, এগুলোতে আটলান্টিক ওশনে কারেন্ট, কিছু আহ, কিছু নর্থ আটলান্টিকে পাওয়া যায় আর কিছু কারেন্ট সাউথ আটলান্টিকে রয়েছে। ওকে, আমি একটু ম্যাপটা নিয়ে আসি, দেন আমি এক্সপ্লেন করছি এটা। ওকে, এখানে দেখ, এই যে নর্থ ইকুয়াটোরিয়াল কারেন্ট, এটা হচ্ছে ওয়ার্ম কারেন্ট। নর্থ ইকুয়াটোরিয়াল কারেন্ট আমেরিকার ওয়েস্টার্ন কোস্টের এখানে এই গালফ স্ট্রিমে কনভার্ট হয়েছে, গালফ স্ট্রিমে মার্চ করেছে। গালফ স্ট্রিম থেকে দেন নর্থ আটলান্টিক ড্রিফট হিসেবে এক্সটেনশন হয়েছে। ওকে, দেন নর্থ আটলান্টিক ড্রিফটের এখানে এসে এই যে দেখ, এখানে ল্যাব্রাডর কারেন্ট, এটা কোল্ড কারেন্ট, এটা হচ্ছে ইস্ট গ্রিনল্যান্ড কারেন্ট, আর এটা হচ্ছে ইরমিঙ্গার কারেন্ট। ওকে, এগুলো হচ্ছে সব কোল্ড কারেন্ট। এবার নর্থ আটলান্টিক ড্রিফট যখন আরো এক্সটেন্ডেড হচ্ছে, এক্সটেন্ডেড হয়ে নরওয়েজিয়ান কারেন্টে মানে মার্চ করছে। তো নরওয়েজিয়ান কারেন্ট কিন্তু কোল্ড কারেন্ট। এই যে এখানে যে রেড কালার, এটা ওয়ার্ম কারেন্ট বোঝাচ্ছে, বাট এখানে ওয়ার্ম কারেন্ট না, এখানে কিন্তু কোল্ড কারেন্ট হবে, এখানে নরওয়েজিয়ান কারেন্ট হচ্ছে। ওকে, এই যে নরওয়েজিয়ান কারেন্ট, এই কারেন্ট হিসেবে সে ওই আর্কটিকের দিকে মুভ করছে। আ- এখান থেকে আরেকটা কোল্ড কারেন্ট, মানে এখানে হচ্ছে নর্থ আটলান্টিক ড্রিফট, সেটা হচ্ছে ওয়ার্ম কারেন্ট। সেই কারেন্ট কোল্ড কারেন্টের সাথে মিক্স করে এই এই যে কারেন্টটা ইউরোপের ওয়েস্টার্ন সাইড থেকে ফ্লো করছে, এটা হচ্ছে ক্যানারি কারেন্ট। ওকে, এই কোল্ড কারেন্টটা হচ্ছে ক্যানারি কারেন্ট। এই কোল্ড কারেন্ট আবার এখানে এসে আহ, আফ্রিকার ওয়েস্টের দিক থেকে এসে আবার নর্থ ইকুয়াটোরিয়াল কারেন্টের সাথে মার্চ করে যাচ্ছে। দেন এখানে একটা কাউন্টার ইকুয়াটোরিয়াল কারেন্ট ফ্লো করবে, যেখান দিয়ে ইকুয়াটোরিয়াল কারেন্ট যেদিক থেকে ফ্লো করবে তার অপোজিট থেকে কিন্তু কাউন্টার ইকুয়াটোরিয়াল কারেন্ট ফ্লো করবে, মানে এখানে যেটা দেখাচ্ছে ওয়েস্টের থেকে ইস্টের দিকে যাচ্ছে কাউন্টার ইকুয়াটোরিয়াল কারেন্ট। আচ্ছা, এখানে হচ্ছে সাউথ ইকুয়াটোরিয়াল কারেন্ট, সাউথ ইকুয়াটোরিয়াল কারেন্ট মুভ করছে সাউথের দিকে। সাউথ ইকুয়াটোরিয়াল কারেন্ট ব্রাজিলের, মানে সাউথ আমেরিকার ব্রাজিলিয়ান কোস্টের দিকে মুভ করছে। অ্যান্ড ব্রাজিলিয়ান কারেন্ট অ্যাজ আ ওয়ার্ম কারেন্ট সে ফ্লো করছে। দেন এইখানে এসে ওয়েস্ট উইন্ড ড্রিফটের সাথে মার্চ করে কোল্ড কারেন্ট হিসেবে ফ্লো করবে, সেটা হচ্ছে বেঙ্গুয়েলা কারেন্ট। এই যে বেঙ্গুয়েলা কারেন্ট, বেঙ্গুয়েলা কারেন্ট হচ্ছে এই আফ্রিকার, সাউথ আফ্রিকার ওয়েস্টার্ন কোস্ট থেকে ফ্লো করছে, এটা হচ্ছে কোল্ড কারেন্ট। বেঙ্গুয়েলা কারেন্ট হচ্ছে কোল্ড কারেন্ট। আর এইখানে দেখ ব্রাজিলিয়ান কারেন্টের এদিকে যে ওয়েস্টের থেকে আসছে, সাউথ ওয়েস্ট থেকে, সেটা হচ্ছে ফকল্যান্ড কারেন্ট। ওকে, এটাও কিন্তু কোল্ড কারেন্ট। আচ্ছা, এইবার দেখ এই যে একদিকে ওয়ার্ম কারেন্ট, আচ্ছা এইটা কিন্তু টোটালটাই দেখ সার্কুলার প্যাটার্ন, যেদিকেই দেখ না কেন একটা সার্কুলার প্যাটার্ন। আর এই যে মাঝের এখানে এই এরিয়াটাতে যেখানে কোল্ড কারেন্ট আর ওয়ার্ম কারেন্ট সারাউন্ডিং এ রয়েছে, এখানে কিন্তু সারগাসিয়াস সি ফর্ম করবে। ওকে, আচ্ছা, এটা হলো আটলান্টিক ওশান। আচ্ছা, কিছু কারেন্ট লাইক নর্থ ইকুয়াটোরিয়াল কারেন্ট, কাউন্টার ইকুয়াটোরিয়াল কারেন্ট, সাউথ ইকুয়াটোরিয়াল কারেন্ট, ওয়েস্ট উইন্ড ড্রিফট, এগুলো না এভরি ওশনেই আমরা দেখতে পাবো। এরপর আমরা যাব প্যাসিফিক কারেন্টে। প্যাসিফিক ওশন কারেন্ট। ওকে, প্যাসিফিক ওশন কারেন্টে আগে ওয়ার্ম অ্যান্ড কোল্ড কারেন্টটা করে নিই আমরা। ওকে, ওয়ার্ম কারেন্ট হচ্ছে কুরোশিও কারেন্ট।
North equatorial current, South equatorial current, counter equatorial current, East Australian current, Alaska current. ওকে, কোল্ড কারেন্টস এর মধ্যে হচ্ছে হামবোল্ট আর পেরু কারেন্ট, অ্যান্ড ওয়াশিও কারেন্ট, অ্যান্ড ক্যালিফোর্নিয়া কারেন্ট।